kwa haya mbuzi ambao umetueleza, kama mimi nataka kuanza kama dairy farmer wa town, mtu wa town, pesa uchumi ni ngumu saa hii, naweza anza aje dairy farming kwa in terms of choosing which breed, na unaweza nishauri aje ule ambaye ana mimba ama watoto? Kwa sababu mimi mwenyewe kama goat master, watu uniuliza wanataka wale watoto wadogo wale. Sasa wewe kama Kenneth ambaye anaweka mbuzi za maziwa, wewe unaweza washauri aje? What's your advice? Mimi ushauri wangu kwa mkulima mwenye anataka kuanzisha hii ukulima, nianze na yule mbuzi ako mature. Sasa mbuzi kama huyu. Huyu mbuzi ako in kid. Okay, ana mimba. Ako na mimba ya miezi miwili. So after 3 months, yes, huyu mbuzi atakuwa na mtoto ama watoto. Okay. Hivyo ni kumaanisha returns kwa huyu mbuzi mkulima ataanza kuiona after miezi mitatu. Kwa sababu ukichukua mtoto wa miezi kama mitatu, utalea miezi kama 9 ndio afikisha mwaka moja. After 1 year tena upe mbegu akae miezi 5. Sasa ukilinganisha na huyu, mimi naona huyu ako na advantage kwa sababu returns zake ziko within muda mfupi. Okay. Yes. So na wale ambao wanataka watoto wadogo, unaweza washauri aje? 3 months, mwingine anataka 2 months, ajilelee mwenyewe. Mtoto ako tayari kuuzwa akiwa na miezi mitatu. Okay. Hivyo ni kumaanisha huyo mtoto amemalizana na mama yake na amemaliza kunyonya. Already weaned. Yes. Sasa huyo mtoto wa miezi mitatu mimi huuza, kama ni female, mimi huuza na between 7 and 8k. Okay. Kama ni male anashuka kidogo. Okay. Yes. So kama huyu ambaye umetuonyesha the one who is in kid and the other ones. So bei yako ya hawa ambao wana mimba in kid, how much? So that someone might say, I want to begin with 5, I want to begin with 10, which are pregnant. So how is your pricing? On average, mimi bei yangu huwa ni 15,000 to 20k for an in kid. 15 to 20. The one which is pregnant, 15 to 20. Yes. Sasa 15 ni kama huyu first timer. First timer. Yes. Ako na mimba na iko confirmed. Yes. Iko na miezi miwili. Okay. Sasa kama tunaweza songa hapo mbele, unaweza kuta mwingine kama huyu amelala hapa, huyu jemanao painapo mbele. Huyu ako na mimba ya 3. Huyu ni kumaanisha amezaa mara nyingine 2. Kwa hivyo ako na experience ya kizazi. Is an experienced mother. Yes. Sasa kama huyu ndio nauza na 20k. 20,000. Okay. Yes. Because na huyu ni rahisi achape watoto 3. Juu ya mwili pia. Okay. Yes. So huyu kama ako na mimba miezi ngapi hivi? Huyu sasa ako na mimba ya miezi 2 na nusu. Okay. Yes. Sawa. Haya. So Ndume pia wauza ama kwa sasa? Dume pia pricing wenye wamezaliwa hapa akifikisha miezi hiyo 3 huwa nauza na kama 5,000, 6,000. Okay. Bei ya dume iko chini kidogo ukicompare na bei ya females. Sawa. So mtu akitaka kucontact anakupata wapi? Do you allow farm visits? Yes, I do. Mwenye nataka kunitembelea, mimi niko mahali naitwa Mushadha iko in between Ruaka and Banana. Yes. Na hapo ni Kiambu County. Sawa. So structure yako nayo ni kiasi gani? Yes, ukiangalia hapa dimensions za hii structure. Yes. This is 3.5 feet by 4. 3 by 4. Yes. So 4 across with 3.5. Yes. Na hapa mbele why 3 by 4? Motivation kubwa ya 3 and 4 ilikuwa ni spacing yangu. Space ilikuwa kidogo na bado nahitaji mbuzi wengi. Okay. Kama uko na nafasi kubwa, maybe hii unaweza fanya 4 by 5. Okay. Unaona? Lakini motivation yangu kubwa nikitengeneza 3.5 by 4 ilikuwa ni kwamba niko na space kidogo lakini nataka niweke maximize. Ndio kwa maana ukaweka 3 with by 4. So total hapa sasa ndio you are being an urban farmer. Hapa ndio the main farm ama there is another farm whereby you come and use this for those ones selling, those ones milking and yes. Ile main farm yangu iko mahali inaitwa Ngorika, hapo ni Nyandarua County. So wale ambao wako Nyandarua pia wanaweza kwa maeneo ya Nakuru, yes. Kwa maeneo ya Eldoret pande hizo mwana anataka mbuzi, anaweza pata mahali inaitwa Ngorika. Ngorika is near Nakuru town. Is just near Nakuru town. Yes, near Nakuru town. All right. Sasa kazi mzuri hapa and
ni vizuri umeshauri watu ambao wanataka kuanza. Most of my fans usually ask about dairy farming, but for me, I'm a meat guy. So for me, I breed meat goats. And as well, it's Kenneth who sold me the first 3 Saanen goats. He's an honest guy. So if you want to engage, let's further the discussion. I'll share Kenneth's number.